Hello friends, today we will discuss about aldehyde, ketone and carboxylic acid. Of the following, which is the product form when cyclohexanone undergoes aldol condensation formed by heating? Now here you are given cyclohexanone, okay? So we will write here cyclohexanone that you are given, that means you are given cyclohexane, now ketone. So cyclohexane undergoes aldol condensation and what will form we have to find out. સાયક્લોહેક્ઝેનોન નું આલ્ડોલ સંઘનન કરતા કઈ નિપજ મળશે? મિત્રો આપણે અહીંયા સાયક્લોહેક્ઝેનોન લેવાનું છે અને કઈ પ્રોડક્ટ બનશે એ ચેક કરવાનું છે. તો એક કામ કરીએ. ફર્સ્ટ we will see aldol condensation by using acetaldehyde, because acetaldehyde which are having alpha carbon containing hydrogen, when alpha carbon containing hydrogen like this type of aldehyde to be taken in presence of dilute, you can take dilute NaOH, then what will form? Then you can see here one aldehyde is like this and second aldehyde containing alpha carbon. Now these hydrogen will be kept outside and which will attack to the oxygen of first one aldehyde. So we can say that this hydrogen is going toward this oxygen and forms CH3 CHOH. Now here you can say CH2 CHO will be as it is. After getting this, now H and OH will remove, that is why double bond will be present. So here CH3 CH double bond CH CHO, this is my butanol. Now we can say that here aldehyde as well as double bond will be present. So in your question cyclohexanone that you are given, मतलब કે તમને અહીંયા સાયક્લોહેક્ઝેનોન આપ્યો છે અને સાયક્લોહેક્ઝેનોન નું તમારે આલ્ડોલ કન્ડેન્સેશન આલ્ડોલ સંઘનન કરવાનું છે. તો એમાંથી આ ચારમાંથી કઈ પ્રોડક્ટ આપણને મળે આપણે શોધવાનું છે. Now we will move over here. This cyclohexanone is looking like this. Yes, right. And second aldehyde, second ketone, that means second cyclohexanone will be taken like this, right? So this is alpha carbon, this is my alpha carbon. Now this alpha carbon containing hydrogen which is attacked toward this oxygen in presence of dilute NaOH, right? And but in your question dilute NaOH that you are not given, you have to remember and you have to think. Okay, now hydrogen will attack toward this oxygen, so it will looking like this. It will looking like this here. Now bond will be formed. Right? And over here OH will be formed. And after that you have to heat this substance. That is why neighboring carbon containing hydrogen and OH, neighboring carbon containing hydrogen and OH will remove and double bond will be formed. So your structure will be like this. Yes, so this is the structure, right? So now answer will be this. So if you are going by fundamentally, then you can solve the questions
એટલા માટે કહી શકીએ કે સાયક્લોહેક્ઝેનોનનું જ્યારે આલ્ડોલ સંઘનન કરવામાં આવે, સાયક્લોહેક્ઝેનોનનું જ્યારે આલ્ડોલ સંઘનન કરવામાં આવે ત્યારે આવી રીતે પાસેના સાયક્લોહેક્ઝેનોનમાં એક સાયક્લોહેક્ઝેનોનનો જે આલ્ફા કાર્બન છે એ એક સાયક્લોહેક્ઝેનોનનો આલ્ફા કાર્બન એના પરનો હાઇડ્રોજન એ બીજા સાયક્લોહેક્ઝેનોનના કીટોનના O સાથે બંધ બનાવે, એટલા માટે આ પ્રકારનો સબસ્ટન્સ બને અને પાસેના કાર્બન પરથી HOH રિમૂવ થઈ જાય, દ્વિબંધ મળે. દ્વિબંધ મતલબ કે ડબલ બોન્ડ વિલ બી ફોર્મ. સો યુ કેન ગો વિથ ધીસ આન્સર. તમને આ આન્સર મળી શકે. તો 5મા નંબરનો ક્વેશ્ચન તમારો જે છે એનો આન્સર આવશે A. ઓકે. Now students, the correct structure of the A formed in the reaction. Here you are given cyclohexanon and as well as double bond over here. Now, in this substance, when H2 gas pass at 1 atmospheric pressure and the reaction is carried out in presence of palladium with carbon and solution of ethanol, then A will be your product. So we have to find out the product A from these 4 substance. As you know that ethanol, when palladium and carbon and the mixture of ethanol, when hydrogenation is taking place, then double bond will be affected. So only double bond will be affected, ketone will be as it is. So we can put over here. Now by this reaction, here only hydrogenation will be on double bond. So H and H will be going toward this double bond, and that is why cyclohexanon will be obtained. So here cyclohexanon will be obtained. No carbocation will be formed. Here double bond will be moved. Here ketone is going to convert with OH. So these and these are not possible. Only possible product will be only B. मतलब કે જ્યારે આ સબસ્ટન્સનું હાઇડ્રોજનેશન કરવામાં આવે પેલેડિયમ અને કાર્બન વડે ઇથેનોલની હાજરીમાં, તો નિપજ કઈ મળશે? તો નિપજ જે મળશે એ માત્ર B મળશે. કેવી રીતે? તો અહીંયા દ્વિબંધનું રિડક્શન થાય છે, દ્વિબંધનું ઓક્સિડેશન मतलब કે તૂટી જાય છે. દ્વિબંધનું રિડક્શન થવાને કારણે કીટોન પર કોઈ અસર થતી નથી, કીટોન એવો ને એવો રહે છે, એટલા માટે નિપજ આવશે B. અને આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો છે NEET 2016. NEET 2016. Okay, the correct order of the strength of the carboxylic acid is which? Here you are given some carboxylic acid. As you know that electron withdrawing group is attached with carboxylic substance, then what will happen? Then here oxygen, the non-bonding pair of the oxygen will attract all the electron density containing oxygen. So that is why it is very easy to remove H. Here oxygen, now these oxygen, what will do this? These will make reaction very easier. That means hydrogen will remove very fast due to electron withdrawing effect. So as nearer oxygen atom with carboxylic acid, then removal of hydrogen, the reaction of removal hydrogen will be very easy. So pKa, so Ka value will be more over here. So more Ka value over here because oxygen is very near. So removal of H will be very easy. That is why it is strong acid. Here oxygen will slide far from this carboxylic acid. Here oxygen is very far from this carboxylic acid. That is why
the Ka value will be less over here, and here there is no any oxygen atom. मतलब એવો થયો મિત્રો કે ઓક્સિજન જેટલો નજીક હશે, ઓક્સિજન એ કાર્બોક્સિલિક એસિડમાંના ઓક્સિજન પરના ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ ખેંચશે, માટે H નું રિમૂવલ, H નું દૂર થવું ઈઝી બનશે. જે સબસ્ટન્સમાં, જે કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં H ઝડપથી રિમૂવ થાય એ સ્ટ્રોંગ એસિડ હોય, એટલે ઓક્સિજન નજીક છે એટલા માટે હાઇડ્રોજન તરત રિમૂવ થશે, માટે સેકન્ડ વેલ્યુ જે છે, સેકન્ડ સબસ્ટન્સ એ સ્ટ્રોંગ એસિડ કહેવાશે. અહીંયા ઓક્સિજન દૂર છે એટલે અહીંયા H નું દૂર થવું થોડું મુશ્કેલ છે, એટલા માટે અહીંયા આવશે સેકન્ડ સબસ્ટન્સ સ્ટ્રોંગ એસિડ, થોડો વીક એસિડ, અને આ સૌથી વીક એસિડ. કેમ કે અહીંયા કોઈ ઇલેક્ટ્રોન એવો છે નહીં, કે કોઈ એટમ એવો છે નહીં કે જે ઓક્સિજન પરના ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ ખેંચે, એટલે અહીંયા આવશે આ પ્રકારનો આન્સર. So we can say that the correct order of strength of acid, carboxylic acid, will be like this: 2, then 3, then 1, because 2 contain oxygen and oxygen is very near with the carboxylic acid. As you know that the electron withdrawing group is very near, then which will be very strong acid. Here very far, and here there is no any electron withdrawing group. અહીંયા કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ જોડાયેલો નથી, એટલા માટે આની એસિડિક સ્ટ્રેન્થ, એસિડિક પ્રબળતા ઓછી છે. એટલે આ ત્રણમાં એસિડિક પ્રબળતા વધારે આની આવશે, મધ્યમ આની આવશે, અને સૌથી ઓછી એસિડિક પ્રબળતા આની આવશે. ઓકે, okay, further moving, the product formed by the reaction of aldehyde with primary amine is, the product formed, we have to find out the product by the reaction of aldehyde with primary amine. Now we have to make aldehyde like RCHO, but this O will be in this manner, will be taken in this manner. Okay, now primary amine. So we have to take primary amine like this, RNH2, right? And reaction with this two, when aldehyde reacts with primary amine, then condensation reaction will be formed. That is why H2O will be removed, and two substance will be adjoining, and forms RCH double bond NR. This is Skiff reagent. This is Skiff reagent. Skiff base. Right? So the answer will be this, Skiff base. Now this is question of NEET 2016. એવું કહેવા માંગે છે કે આલ્ડીહાઇડની પ્રાઇમરી એમાઇન, આલ્ડીહાઇડની જ્યારે પ્રાથમિક એમાઇન સાથે પ્રક્રિયા થાય ત્યારે કઈ નિપજ મળે. તો લો આ આલ્ડીહાઇડ છે, આ પ્રાઇમરી એમાઇન છે, બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય તો H2O નો અણુ રિમૂવ થાય અને બંને પદાર્થો વચ્ચે સંઘનન પ્રક્રિયા થઈ આપણને RCH ડબલ બોન્ડ NR મળશે, જે સ્કિફ બેઝ તરીકે ઓળખાય છે. તો મિત્રો અહીંયા આપણને મળશે આલ્ડીહાઇડ અને પ્રાથમિક એમાઇન વચ્ચેની પ્રક્રિયાથી સ્કિફ બેઝ, અને આ પ્રશ્ન 2016 પૂછાયેલો છે. The oxidation of benzene by V2O5 in the presence of air produces which substance? એટલે એવું કહેવા માંગે છે કે બેન્ઝીનનું જ્યારે V2O5 સાથે, બેન્ઝીનની V2O5 સાથે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે આપણને શું મળે, કઈ નિપજ મળે? મેલેઇક એનહાઇડ્રાઇડ મળે, બેન્ઝોઇક એસિડ મળે, બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ મળે અને બેન્ઝોઇક એનહાઇડ્રાઇડ મળે. એકવાર ફરી જોઈએ. The oxidation of benzene by V2O5 in the presence of air. અહીંયા તમારે પ્રક્રિયા ઓક્સિડેશનની કરવાની છે V2O5 ની મદદથી, મતલબ કે વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડની મદદથી, અને ઓક્સિડેશનમાં તમારે એર અંદર પાસ આઉટ કરવાની છે. જોઈએ શું મળે છે. પહેલી વાત આપણે લઈએ અહીંયા બેન્ઝીનની V2O5 સાથેની પ્રક્રિયા
ઓની હાજરીમાં કહીએ. ચલો મને કહો, અહીંયા કાર્બન છે, આ કાર્બન છે, બંને કાર્બન O સાથે રિમૂવ થશે દ્વિબંધ પૈકીના બંને કાર્બન, તો તમને પહેલું મળશે 2CO2. અને બાકીના જે 4 કાર્બન તમને જોવા મળ્યા, એ 4 કાર્બન બરાબર એ બનાવશે મેલેઇક એસિડ. એટલે તમે લેશો 2 કાર્બન, યુ કેન સી CH, અહીં દ્વિબંધ રચાઈ જશે, અહીંયા સિંગલ બોન્ડ બની જશે, અને પછી તમે લખી શકશો COOH COOH. તો આ થયો મેલેઇક એસિડ. અને મેલેઇક એસિડમાં આગળ હજુ સહેજ હીટિંગ કરવામાં જો આવે તો અહીંયાથી OH જતો રહે, એકનો H જાય, એક કાર્બોક્સિલિકનો OH બીજાના H સાથે પાણી બનાવશે હીટિંગ દ્વારા, એટલે આપણને મળવાનો CH yes. અને આને કહેવાય એનહાઇડ્રાઇડ. યુ કેન સી કાર્બોનિલની વચ્ચે O આવે તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? એનહાઇડ્રાઇડ. આ 4 કાર્બનનો તમારો એનહાઇડ્રાઇડ જેને કહેવાય મેલેઇક એનહાઇડ્રાઇડ. તો નિપજ તમને મળી મેલેઇક એનહાઇડ્રાઇડ. મતલબ એવો થયો, when benzene reacts with V2O5 in presence of O2, then maleic acid is formed. After heating, maleic anhydride will be obtained. જ્યારે બેન્ઝીનની વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે મેલેઇક એસિડ મળે, અને તેને ગરમ કરવામાં આવે તો મેલેઇક એનહાઇડ્રાઇડ પ્રાપ્ત થાય છે. મિત્રો, આ પ્રશ્ન તમારો NEET 2015 નો કદાચ પૂછાયેલો છે. ઓકે. Now students, reaction of carbonyl compounds with one of the following reactions involve nucleophilic addition followed by elimination of water. The reagent is which one? Here you are given a question containing carbonyl compounds reacts with nucleophilic addition reactant. That means here you have to take first of all C double bond O. This is carbonyl compound. Now here 4 reactants are used, but in these 4 reactants hydrazine in presence of feebly acidic solution will take first. Here hydrazine, that means NH2Z, that means ammonia derivatives in presence of acidic solution. Then here carbonyl group will be opened. Now O takes with H, and thereafter remaining part will be NHZ. And after produce this substance, water will eliminate. Here you are given a word which is most important: elimination of water. Now here elimination of water will occur. That is why H2O will be formed, and H2O, this H and OH will be removed, and this C double bond and Z, this is the product. If you are taking HCN, if you are taking sodium bisulfite, and if you are taking RMgX, then reaction is taking place, but here elimination of water does not happen. That means water does not eliminate in B, C and D, only A, hydrazine. The reaction of hydrazine will eliminate of water. મિત્રો, આનો મતલબ એવો થયો કે કાર્બોનિલ કમ્પાઉન્ડ તમને આપ્યું હોય અને એની પ્રક્રિયા ન્યુક્લિયોફિલિક એટલે કેન્દ્રાનુરાગી યોક્સિલ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે. જો કાર્બોનિલ કમ્પાઉન્ડની કેન્દ્રાનુરાગી યોક્સિલ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે અને પાણીનો અણુ દૂર થાય તો એવો સબસ્ટન્સ કયો હાજર છે કે જેમાં કેન્દ્રાનુરાગી યોક્સિલ પ્રક્રિયા પણ થાય અને પાણીનો અણુ દૂર પણ થાય? જો તમે HCl લો તો પ્રક્રિયા થશે, પાણીનો અણુ દૂર થશે નહીં. અહીંયા સેકન્ડ સોડિયમ બાયસલ્ફાઇડ લેવામાં આવશે,
તો પાણીનો અણુ દૂર થશે નહીં. RMGH માં પણ પાણીનો અણુ સબસ્ટન્સ માં દૂર થશે નહીં. ઓન્લી એક જ પ્રક્રિયા એવી છે હાઇડ્રોજન વાળી કે જેમાં કાર્બોનિલ હાઇડ્રોજન સાથે પ્રક્રિયા કરે અને એટલે કે એમોનિયા વ્યુત્પન્ન સાથે પ્રક્રિયા કરે ત્યારે પ્રક્રિયા પણ થાય અને પાણીનો અણુ દૂર પણ થાય. That means here you are given elimination of water can be happen in this reaction. So the answer will be hydrogen in presence of feebly acidic solution. Okay. Chalo, which of the following esters get hydrolyzed most easily under alkaline conditions? Now here, four substances that you are given and says that ester, which substance get hydrolyzed very easily? You know very well that some groups are electron donating groups, some groups are electron withdrawing groups. Here OCH3 are given, so the electron donation will occur over there. That is why hydrolysis will be not possible, right? Here no group is there, so it is very hard to hydrolyze over here. Now here chloro and nitro is there, so chloro in comparison of chloro and NO2, so nitro is very electron withdrawing group, so most electron withdrawing group is nitro, so the electron density on oxygen will be very least. That means nitro will accept the electron from the oxygen, so hydrolysis will be occurred very fast. So D is the perfect answer. મિત્રો અહીંયા શું કહેવા માંગે જોઈએ, ચાર પદાર્થો આપ્યા છે, બધા એસ્ટર છે, એમાંથી કયો એસ્ટર સરળતાથી જળ વિભાજન પામશે? પ્રશ્ન આપણો કયો છે? ચાર પદાર્થોમાંથી કયો સબસ્ટન્સ સરળતાથી જળ વિભાજન પામી શકે? તો મિત્રો યાદ રાખજો, જો OCH3 આપવામાં આવે તો ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટિંગ ગ્રુપ છે, ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ છે. અહીંયા કોઈ ગ્રુપ નથી આપ્યું. ક્લોરો નાઇટ્રો બેની તુલનામાં નાઇટ્રોની ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષવાની વૃત્તિ વધારે છે, નાઇટ્રો ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક ગ્રુપ છે, એટલા માટે જેવો નાઇટ્રો જોડશો ઓક્સિજનના ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ આકર્ષે, માટે આ સમૂહનું હાઇડ્રોલિસિસ જળ વિભાજન એકદમ ઇઝીલી થશે, એટલા માટે જવાબ આવશે ડી. તો આપણા પ્રશ્નનું કામ એવું હતું કે કયો એસ્ટર ઝડપથી જળ વિભાજન પામે, જેમાં વધારે જે પદાર્થમાં વધારે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ જોડાયેલો હોય એ પદાર્થ સરળતાથી જળ વિભાજન પામશે. સો ડી ઇઝ યોર પરફેક્ટ આન્સર. ઓકે. Now students, which of the following reagent would distinguish cis-cyclopentane 1,2-diol from trans isomers? MnO2, aluminum isopropoxide, acetone and ozone. Let me learn which of the following reagent would distinguish cis-cyclopenta 1,2-diol from its trans isomer. That means we have to distinguish both the substance by one of them. Here cis-cyclopenta 1,2-diol can be written like this. This is cyclopentane. Here cis-cyclopentane 1,2-diol can be written like this. If acetone is to be taken, then the reaction can be carried out by cis transformer. That means here acetone. Now acetone is Ca3 CO Ca3, but this acetone can be written in this manner. Okay, so what will happen? These hydrogen and oxygen will remove and water will be removed. That is why both the substance will be fused. That is why here O and O by using Ca3 C Ca3. So
cis isomer can react this acetone. Cis isomer reacts with acetone. If you are taking trans isomer, this trans isomer does not react with acetone. So acetone is used for distinguish cis and trans isomer. Now your trans isomer can be written in this manner. Right? ગુજરાતીમાં બોલીએ તો નીચેનામાંથી કયો પદાર્થ એ સિસ સાયક્લોપેન્ટા 1,2 ડાયોલ અને ટ્રાન્સ સાયક્લોપેન્ટા 1,2 ડાયોલને અલગ પાડી શકે છે? તો મિત્રો મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ આપ્યો છે, એલ્યુમિનિયમ આઇસોપ્રોપોક્સાઇડ આપ્યો છે, એસિટોન આપ્યો છે અને ઓઝોન આપ્યો છે. જો તમે સિસ 1,2 પેન્ટેન સિસ સમઘટક લખો છો પેન્ટેન 1,2 ડાયોલનો, તો એસિટોન સાથે પાણીનો અણુ મુક્ત કરી શકે છે, આ પદાર્થ આપી શકે છે. કેમ કે અહીંયા સિસમાં બંને OH એક તરફ છે. જો ટ્રાન્સ લેવામાં આવે તો રિએક્શન થઈ શકતી નથી, એટલે એસિટોન જ સિસ અને ટ્રાન્સને અલગ પાડી શકે છે. Which one is the most reactive towards nucleophilic addition? मतलब કે ચાર પદાર્થો તમને આપ્યા છે, ચાર પદાર્થમાંથી કયો પદાર્થ એ સારામાં સારો રિએક્ટિવ ગણાશે? એટલે કે કેન્દ્રાનુરાગી યોગશીલ પ્રક્રિયા ચારમાંથી કોની જોડે સારામાં સારી થઈ શકે? તો મિત્રો યાદ રાખજો, આલ્ડીહાઇડ સમઘટક એ સારામાં સારી કેન્દ્રાનુરાગી યોગશીલ પ્રક્રિયા આપશે. એટલે તમે લખશો પહેલો આલ્ડીહાઇડ એટલે CHO. એસિટોન સૌથી છેલ્લા લખીશું, કેમ કે એમાં કાર્બોનિલ સાથે બે ગ્રુપ છે, એક આલ્કાઇલ અને એક એરાઇલ. अच्छा બીજી વસ્તુ, અહીંયા નાઇટ્રો સમૂહ જો જોડવામાં આવે તો નાઇટ્રો સમૂહ શું કરશે? અહીંયા જે કાર્બોનિલ છે એના ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ રાખશે, એટલે કાર્બન પર ધનભાર વધશે. જો કાર્બન પર ધનભાર વધે તો ન્યુક્લિયોફાઇલ સારામાં સારો એટેક કરી શકે. ઇન શોર્ટ, નાઇટ્રો સમૂહ ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક છે. સો વી કેન સે ધેટ નાઇટ્રો ઇઝ electron withdrawing group. That is why electron density on oxygen will be decreased. Due to decrease the electron density, carbon having more positive charge, and if the carbon is having more positive charge, then nucleophile can be attacked very easily. So this is your para-nitrobenzaldehyde, which is more nucleophilic addition reactant. Okay, so we can say that fourth is very reactive, then first, then third, and then fourth or second. So this is the reactivity order. मतलब કે પેરાનાઇટ્રોબેન્ઝાલ્ડિહાઇડ એ સારામાં સારો કેન્દ્રાનુરાગી યોગશીલ પ્રક્રિયક છે, કેમ કે એ બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ એટલે કે આલ્ડિહાઇડ સમૂહના ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ આકર્ષે, એટલે કાર્બન પર ચાર્જ ધનભારનો વધતો જાય. જેટલો કાર્બન પર ધનભાર ચાર્જ વધે એટલો ન્યુક્લિયોફાઇલ સારામાં સારો આક્રમણ કરી શકે છે. ઓકે, students, now we are moving further. The order of solubility of the following tautomeric compound is, here three substances you are given, and among these three substances which is more stable we have to find out. Here you can see double bond is given, OH is given, that means here enol, in plus ol, enol. Here ketone, keto and enol both are present. Here only ketone is present. Here keto, that means here keto and in plus ol, enol both are present. So we can say that 1 and 3 having keto enol form, and second one is having only keto form. First one we will decide that when enol is there, enol is more stable than keto form. So here you can say that when double bond is open in this manner, then hydrogen will be going toward this manner. So your ketone, so OH will be converted to ketone, and now
in which is converted to like this manner. So this is ketoenol form. Now here you are going to react in manner of ketoenol. Second one, here also you can do like this, right? So we can say that ketoenol form in third substance which is more stable. So here 3 is more stable than ketone, and here enol is there, but only one reaction, left hand side reaction will be occurred. That is why one is less stable. So here ketoenol, here enol form is more stable than ketone, and here enol, but in this right hand side it is not possible, left hand side is possible. Here both the side is possible. That is why 3 is more stable than 2 and 2 is more stable than 1. Now we will discuss in Gujarati. Tautomeric compound તમને આપેલું છે, બરાબર, અને એની સ્ટેબિલિટી તમારે ચેક કરવાની છે. ચલો મને કહો, ઇનોલ અને કીટો બંને આપ્યા છે. અહીંયા તમને ઇન અને ઓલ આપ્યું છે. ઇન અને ઓલ એ વચ્ચે છે. વચ્ચે ઇનોલ ફોર્મ હોય એ વધારે સ્ટેબલ હોય. અહીંયા કીટોન છે. ઇનોલ ફોર્મ વચ્ચે હોય વધારે સ્ટેબલ હોય કીટો કરતા, એટલે આ વધારે સ્ટેબલ થઈ ગયું આના કરતા. અને અહીંયા ઇનોલ ખરો પણ ડાબી તરફ છે, એક જ તરફ છે, એટલા માટે આ સૌથી ઓછો સ્ટેબલ. તો 3 એ વધારે સ્ટેબલ, 2 એ ઓછો સ્ટેબલ, અને 1 સૌથી ઓછો સ્ટેબલ ગણાય. નાઉ રિએક્શન બાય વિચ બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ કાન્ટ બી પ્રિપેર્ડ, મતલબ કે બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ કેન નોટ બી પ્રિપેર્ડ, એવી રિએક્શન તમારે શોધવાની છે. When benzene reacts with carbonyl plus HCl in presence of AlCl3, then CHO will be formed. Now H and Cl will be removed, so benzaldehyde will be obtained. By first reaction we can also prepare benzaldehyde. Now third one, you know very well that this is the textbook reaction. Toluene is given. Now chromine chloride, which is oxidizing agent, now this carried out oxidation in presence of carbon disulfide. So toluene reacts with chromine chloride in presence of carbon disulfide and forms benzaldehyde. So here third one, the reaction third which can be prepared benzaldehyde. Now your benzoyl chloride reacts with H2 in presence of PdBaSO4. Now this is your Rosemoon reaction, and by Rosemoon reaction you can obtain benzaldehyde. But now your second reaction, benzoic acid, ZnHg plus HCl. When benzoic acid reacts with ZnHg and HCl, does not react, no product will be formed. Benzoic acid gives only 2 reactions. Now first is reduction and thereafter decarboxylation. So here ZnHg does not react with benzoic acid, so we can say that અહીંયા બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા બની શકતો નથી? તો પહેલી પ્રક્રિયા દ્વારા બની શકે છે, ત્રીજી દ્વારા, ચોથી દ્વારા, પરંતુ બેન્ઝોઇક એસિડની ZnHg ના મિશ્રણ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો બીજી રિએક્શન દ્વારા બેન્ઝોઇક એસિડ બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ મળી શકતો નથી.